Я запустил. Как оно сейчас настроится? Мне моментик надо с телефончика вот этого 2010 года пытаться запустить трансляцию, потому что основной телефончик занят. Вот это вот изображение все идет с телефончика. Поэтому дико прошу прощения за задержку. Сейчас все начнется. Будет такое шоу. Вы даже не представляете, я какое. запустил. Как оно сейчас настроится? Мне моментик надо с телефончика. Сейчас все начнется. Будет такое шоу. О, Это сам себя вижу. Отлично. Так, все. Тут свернем. Комментарии буду читать отсюда. Иногда, не всегда. Может и всегда, если сейчас на этом телефоне запустится оно. Будет, значит, всегда читать. Но это не точно. Будем играть сейчас в Hogwarts Legacy. Заодно покажу вам температуры. Там есть шортс. Играю на 3060 Ti на памяти Hunix. Будем надеяться, что оно не отвалится вообще в принципе. Вот до этого все было хорошо, поэтому я думаю, и сегодня будет хорошо. Так, а тут комментарии, наверное, открыть и не получится. Да? Ну да, не получится. Буду заходить, читать комментарии иногда. Поэтому заранее прошу прощения за отсутствие оборудования в принципе. Поэтому иногда буду делать вот так. Заходить сюда и смотреть комментарии. Но мне никто не пишет. Поэтому всем напишу привет. Играть я буду не на клавиатуре, потому что она механическая и тарахтит как сука. На всю полностью. Даже соседи жалуются. Поэтому так. Здесь мы нажмем на паузу. Видео, наверное, не понадобится. Зайдем в Hogwarts Legacy. И будем начинать. Тут я просрал недавно, потому что не помнил, где я остановился. Попробовать еще раз. Так. Вообще моя цель изучить Авада Кедавра. Я хочу уметь делать страшные вещи. Что здесь происходит, мать его? Я хочу чаю. Можно я чаю выпью? Так, здесь нет никого, здесь есть я. Здесь есть артефакты и я. Так, давайте я вам открою такой вот оверлей сбоку, чтобы вы видели вообще, насколько оно все греется. Ну, может, кому-то интересно. Может, кто-то себе хочет 3060 Ti, кто-то извращенец и хочет купить БУ. Но я купил не БУ и надеюсь, она у меня будет работать. Работает она уже давно, но у меня недавно. Ну, надеюсь, все будет хорошо. Так, а где чай делся? Пока я говорил, чай пропал. Ладно, все, в общем, неважно. Мы будем потихоньку перемещаться. Нам нужно быть невидимым. Так, мы вроде бы я сделал, там собрал, надо было сов собрать, которые ночью только можно собрать. Иди в задницу. Так, мы ему незаметно как-то сделаем вот так, наверное. Как мы его сделаем незаметно? Он сейчас сюда пойдет. Нет, нет, нет. Мать его, что здесь происходит? Мне нужно его как-то отвлечь. Ну, в принципе, как отвлечь его знаю. Этот дебил пойдет сейчас сюда, да? А, нет, он дебил. У него какие-то проблемы. Нет, а у этого... Он, видимо, сейчас мне создаст проблемы. Да ну как мне это все сделать? Ну и наглость. Ну и наглость быть тупыми, как вы, наглость. Да. Да. Прискорбно немножко. Ну ладно. Так, мне нужно прокрасться незаметно мимо вот этой вот женщины, которая задумалась. И да, опять нужно не попасться на этого деграданта. Все-таки он, видимо, сдеградировал отсюда. Ничего страшного. Тяу. Так, что нам надо вообще? Так, верните луны Димимаса к Гледвину. Вот эти вот луны, которые похожи, которые совы обнимают. Соны обнимают эти луны. Я их сейчас вот украл, мне надо их вернуть. Парадоксально немножко. Так,
здесь у нас кто? Ну ничего, он нас не обратит внимания. Кстати, игра идет вообще превосходно, без трансляции. Это из-за трансляции такая дикая просадка. Вообще все четко. Кому интересно, на высоких, без трассировочки я получаю вообще восхитительный фреймрейт и восхитительное качество. На 3060 Ti. А вот когда трансляция, творится какая-то несусветная хрень. А, ты мой. Hello, Mr. Moon. Здравствуйте, I мистер have the Мун. moons you Луну, asked me которые to вы collect. просили. Oh, goodness! Боже мой, вы на самом деле так бесстрашны, как я и думал. Отличное начало. Если собрать больше, возможно, получится узнать, кто за всем этим стоит. Of course, I first Конечно, в первую suspected очередь, мое Peeves. подозрение He пало на drove the пиво. previous Он caretaker, изводил rancorous предыдущего Carp, to an early смотрителя retirement Рокуса with his Карпа, пока тому не intolerable пришлось раньше buffoonery. времени выйти на But пенсию. that does not explain the boggart Эти in но не Oxford, объясняет, как does it? Хоксмит оказался богом. I am determined with your help решимости to разоблачить discover the своего учителя с вашей identity of помощью, my разумеется. tormentor. Я с радостью помогу, если будет время, не обещаю. Экишта помогу. Я It's люблю во всякое definitely дерьмо intriguing. вляпываться. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are Вы a наделены gentle даром person академическим and умом, a и scholar. за вашу помощь я And могу I вам have кое-что something to предложить. offer in exchange for your assistance. Now, remember, Не the забывайте, что moons Луну are можно only достать лишь retrievable ночью. at night. И по Thus, всему I призываю encourage вас you to использовать use при a необходимости disillusionment дезиллюминационное when заклинание. necessary. Становиться невидимым, в общем. Я продолжу. Understood. Отлично. I shall keep an eye out. Understood. I appreciate that. Благодарю вас, и я вас. Oh, I knew you were the one to Так, с ask этим for help. дерьмом нужно что-то решать, Keep с at этой it, so we просадкой. can solve О, this. конской просадкой. Но она есть не всегда. Она есть, в принципе, не всегда, думаю. Ладно, как-нибудь дальше будет видно. Доступно новое задание. Разберемся с новым заданием. Карта мира. Так, непонятно. Карта Хоксмит, значит. Тоже непонятно. Карта Хогвартса. И ни хрена непонятно. Так, нужно немножко побегать, оно что-то решится. С этими восхитительными лагами нужно побегать. 18 кадров в секунду. Hello, friend. I wonder if you might stop by the Three Broomsticks when you can. I would like your help with something. Мне нужна ваша помощь в одном деле. Да, все мы сейчас сделаем. As I mentioned, И есть решение этого всего дерьма. Это, наверное, можно сделать во время трансляции. Я немножко, конечно, не понял, но когда тут стало ультра. Нет, я не играю на ультра. Применить настройки. Посмотрим, может FPS-ик-то подрастет немножко. Странная дичь творится. she hasn't been herself lately. I'd like to take you up on your promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well with the blasting curse. It's still one of my favorites. Now that you've attended Beasts class, I've asked Deke to assist you in using the room to further Читайте, your потому что плохо studies in читаю. that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some Куда time. столько почты? I've been beside Сколько у myself него with подписчиков? worry. Could you meet me in the courtyard? Кстати, я вот наконец-то разобрался, что мне дало за предзаказ. Такую вот мантию козырную с черепом. Шляпу такую. И намордник тоже с черепом. Не очень стильно. Но приходится теперь в этом всем ходить. Никогда не I видела have never такой ауры, encountered как a у вас. aura Вы quite like уникальны. yours. Ты кому? You are truly exceptional. Да, спасибо, я знаю. Я идеален. Превосходен и красив. Да. What are you up to now? О, здесь что-то. Бросить кубик. И чё? И чё? И ничего. И все. Так, нет, все-таки это невыносимо. Нужно зайти немножко, наверное, подшаманить с графикой, потому что во время трансляции происходит какая-то ерунда. А мы просто, наверное, на среднее прикрутим все на свете. На средних я... На прошлых трансляциях все у меня было в порядке. И ни хера особо не поменялось все равно. Так, у нас есть 2 закрытых задания. Мы сейчас посмотрим, что там. Они заблокированы. Заблокированы почему? Нам нужно использовать, хватать мешок для спасения волшебных тварей. Магический рецепт, магический рецепт. Отслеживать задание. Почему закрыто, непонятно. Ладно, понятно. Так, здесь тоже ничего. Здесь тоже ничего. Ядовитая месть, погодите, награды золота, внешние виды. Наверное, вот это вот задание сделаем.
пока в периодах основного сюжета. Does it get any more cozy than Hogsmeade? I'll fix him. That charm grinder. Я не пойму, что-то грузится. ГП не грузится, ЦП не грузится. А кадров нет. Sir, is everything all right? How kind of you to ask. The name's Ackley Barnes. And no, it is not. I'm plotting a sort of revenge against my ex-business partner, a conniving fiend by the name of Alfred Lawley. He cut me out of our herbology supply business, just as we were getting started. Said I was too volatile to work with. I'll show him volatile. А просмотров много, наверное. А просмотров нет вообще ни хера. А, да, никто не пишет. Так, наверное. Так, поехали. Так, я ему покажу вспыльчивости. Я его понимаю, как неприятно. А я себя не пропустил диалог, наверное. Знал бы, о чем идет речь. Да, неприятно. That must have been frustrating for you. Yes, it was. Terribly. I'm simply passionate about my work. Supercilious fool. He's passionate about things too, as I intend to remind him by relieving him of his prized possession. A venomous tentacular he's grown from a seedling that was to be the keystone of our business venture. I can't get anywhere near it with Ruth Singer watching me like an augury. Lawley's doing, no doubt. But no one would suspect a student. How would you feel about committing some grand plant larceny? Украсть я хочу, да. Мне нравится. I'll get the venomous tentacular for you. Marvelous. I know a fellow seeker of justice when I see one. Take as many herbology supplies as you like while you're in his cellar. All I ask is that you bring me the venomous tentacular. Так, текилу. Надо принести текилу. Remember, I just need that venomous tentacular. Так, ну, пошли красть. Seems I need to find Mr. Lawley's cellar. Так, This нам must здесь be надо it. найти текилу. Revelio. О, разблокировать. Я Hello, научился. Hamora. О, получилось. Мы вставили чью-то хату. Что у нас есть? Сумка, бабки люблю. Что еще есть? Так, я понял, дело не в графике, с плохой графикой играть не хочу. А, так высоко. Че, у меня трассировка была включена? Не важно. Так, нам нужно найти... Revelio. Accio. Она далеко слишком. А, стоп, нам сюда в принципе и надо. Revelio. Так, что нам надо найти? Нам надо найти, войдите в подвал. А подвал где? А подвал не здесь. Почему мне веди сюда? Или мне не веди сюда, я сам сюда зашел? Что-то непонятно происходит. А, войти в подвал. This must be the cellar. How to find that venomous tentacular? Подозреваю, надо быть невидимым. Ну да, надо быть невидимым. Мы сейчас ему подойдем Better not let Mr. Lawley see me. оглушим палочкой.
сзади, можно как гоблина оглушить, но нельзя. Продолжим. How to find that venomous tentacula? Better not let Mr. Lawley see me. Отстань. Не смотри на... Это что, Dark Souls? Better not let Mr. Lawley see me. Confringo! Нет, я спрятался от тебя, ты меня не должен видеть. Я должен видеть. Ты какой-то либо чересчур тупой, либо чересчур умный. Ладно. И чё? Как у тебя чё, рентген? Машешь. Меня начинает это раздражать. Иди туда, да. Смотри, там интересно, что происходит. Better not let Mr. Lawley see me. Да, отстань. Зрячий какой. Так, это что? Это бабки. Where is that venomous tentacula? Это ядовитая текила. Да, я знаю, что оно пишется не текила, но разблокировать. Hello, Amora. Hello, Amora. Мог бы просто разблокировать Hello, Amora. Странное взламывание замков с не особо понятным мне алгоритмом. Revelio. Чё сюда проникал, непонятно. Можно было приступив в обход пойти. Я сразу что-то это не воспользовался. Confringo! Accio! Descending! Да, я уже умею. So many spiders. На секунду мне это немножко мешает. Это реклама неуплоченная. Confringo! Accio! Descending! Я жесткий. Какой я опасный. Человеку-пауку бы это не понравилось. Revelio! Так, нужно... Капуста мы любим. Это что? Репоподобное тоже любим. Так. Оно меня не сожрет. Now that I have the venomous tentacula, I should return to Mr. Barnes. Я думал, текила все-таки действительно будет. Я думаю, с чистой совестью. Вернее, не с чистой. Мы же ее украли, поэтому не чистая совесть. Апнули левел. Поощрение за воровство. Отлично. Чему учат игры? Непонятно. Так, Accio! не то. Нужно стать тенью, стать невидимым. Зрячая паскуда. Куда он идет? Можете объяснить мне, куда ты идешь? Confringo! Иди сюда. Revelio! Давай.
Настю просим. Зайди, проверь. Там проблема. Стены сыпятся. Ремонт требует. Ай, нам не сюда. Он сейчас вернется к нам, а я здесь. Маршки висят. И чё? Я не понимаю. А, вернитесь. Да, все, мы все-таки все брали. Все, что нам нужно было. Как вернуться? Я заблудился. Да, я заблудился. Камон, что здесь происходит? Как? Куда идти? Когда не нужно идти, есть путеводители, оказуаливающие игру, а когда действительно нужно, здесь такого ничего нет. На самом деле игра очень интересная. Сюжет, конечно, если был бы перевод, было бы, конечно, получше. Озвучка, если была на понятных языках. А так как с меня англичанин, не англичанин, поэтому для меня она не особо понятно. Так, ну что он там стал? Куда мне идти? А, мне вот туда прям. Все, понятно, я постелсу, ты меня не видишь. Я слился. Я просто сам не... Ты куда идешь? Все, стой, смотри, тупи в ящике. Хорошая работа у тебя. Выйти, конечно, выйти. И комментарии нужно почитать, да? Я зайду на всякий случай гляну. Нет. Их здесь нет. Жаль. Мы продолжим. Нужно удать украденный Any luck артефакт. retrieving a certain friend of mine from a... Hello, Mr. Bond. Здравствуйте, мистер I Бонс. have that venomous Короче, у tentacula. меня вот эта хрень. Wish I could see Lawley's face when he realizes his prized possession is gone. We'll see who's volatile now. Мерзкий усатый дядька. Well done. Отличная I'll take it работа. off your hands Давайте now. ее мне. Кстати, в смысле, ну как бы да, хватит быть хорошим. It wasn't as easy to come by as I had expected. I'd like to be paid for my Чехлись, troubles. дядька. Only fair, I Справедливо, suppose. уважаю деловой I подход. can respect your business acumen. Я думал, мне Here's a придется little тебе something for your сбрить next trip to Zonko's. Так, что нам дал? Thank you again for your help. I suspect you have a bright future. Так, а что, мне куда-то надо пойти, чтобы что-то мне дали или что? А, не. Насыпал бабок нам. Молодец, старикашка. Так, у нас открылись задания. Карта заданий открылась нам. Так, что у нас здесь? Отслеживать задания, да. Сюда, наверное, обленимся, переместимся по фасту. No, I hate being left out. All too well. Revelio. Сундук, отдайте мне сундук, я знаю, он у вас где-то здесь есть. Почему не выпашется у меня? О, есть Handy какой-то. resource indeed, your field guide. Выявить. А что выявить? Посчитать? Выявить. И крутнуть кубик. Сова. Открыть. Не работает. Не работает. Не работает. Не работает. Я специально не хочу гуглить, буду вот так вот делать. Если сам в чем-то разберусь, то разберусь. Даже если буду казаться глупым. Так, ну, так, тут кто у нас есть? Тут есть разные животные, 3. Это ребус. Нужно определенное... возможно, нам еще левиоса нужно, потому что там что-то левиоса светится. Leviosa. Или не нужно? Так, 0, 3, 2, 3. Какие-то ребусы, да, каких взломать непонятно. Раз, два, 3, 4. Ладно, неважно, вообще это скучно и неинтересно.
интересно. О, у нас, кстати, миссия здесь. Рядышком. Рядышком. А, ну и сверху. Сверху, не рядышком. Будем перемещаться на интерес. Что происходит? Выручай комната. Ныряем. Deke. Ah, Deke is so happy to see Недавно you. нашел в комнате эту Deke сумку. Твои noticed вещи. this Собирай bag вещи in и the проваливай. room the Отсюда other хватит day. жить у You маленького must need гнома it to дома. help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Хвать мешок. И засосал. Не до Гарри Поттера. Perfect for gathering and transporting beasts. Это можно кого-то словить? Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Улухамора. Продолжать это действие. Сообщите Дику, когда вы будете готовы. Че, Дик тоже меня ждал? Так, а к чему готовы? Ух, это I'm интерес. ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Так, здесь я понял, игра заключается воровать. Нужно что-то красть. Теперь хвать мешок. Нужно засосать какого-то питомца. Кстати, у меня есть питомец классный, который тоже давался в комплекте. Вот я хочу его увидеть, и как раз вот к этой сюжетной линии никак не подберусь. Пошли, A маленький nasty хономишка. poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one Я used. нажму на паузу и зайду в ютубчик. Гляну, что здесь происходит вообще. Ну, никто ничего не пишет, ну ладно. И бог с вами, мне самому весело. Я подозреваю... А, нам нужно вот... We have arrived. Вот и мы пришли. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. Так, All right. без проблем. Где мешок? Разблокирован новый предмет. Хватит мешок. Так. Вот он у нас есть. Мы его назначим. Наверное, сюда. И засосан. Есть. You got one. Волшебная тварь спасена. Спасена от кого? От спокойной жизни спасена? Через камень засосал даже. Мощная штука. Я сейчас всех спасу. А, нужно аж 10. Аж 10 их нужно позасасывать сюда. Понятно. Но все как-то
не хотят, чтобы я их спасал. Incendio! Ой. Это было не совсем спасение. Settle yourself. I mean you no harm. Еще 5. Может, что-то побольше поговорите. А, это для ачивки сделано. Ну ладно, я, в принципе, ачивку все равно хочу получить. И сейчас осталось всего 4. Если все по месту можно сделать, почему бы и не сделать? Что у нас здесь? Эти пухишки. Их здесь больше и нет. Ладно, поговорим мы с Диком. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Немножко поднять кручение вентиляторов. Так, как же это приложение? Немножко поднимем, пусть остудится. Сюда, я думаю, мы можем и там полететь, посмотреть этот великолепнейший, прекраснейший мир. Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Значит, летающие поймать. А, вот они. Levioso! Нужно аж 2 нажатия. Professor Howell will never believe this. Я еще хочу. В принципе, можно не замедлять, они и так ловятся. Замедлил одну, поймал другую. I'll look after you. Levioso! Она не нуждается в спасении. Они там знают, кто там нуждается, кто не нуждается. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and Там всем cozy. удобно, там уже почти Poachers 10 want them тварей, for всем their удобно. feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath.
Deke will see you there. Да, без метлы было бы тяжело. Хорошо, что купил метлу не так давно. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Вы можете ускорить время. Карту. Да. Отлично, я не знал, что так можно было. А он до сих пор стоит, книжку читает. Уже темно, чувак. Так. Все, прилетели. Levioso! Settle yourself. I mean you no harm. Да, одного домой, всех остальных не домой. Лося можно поймать. Confringo! Наверное, нельзя. Стоп, я уже призывать кого-то могу? Нет, еще не могу. Levioso! Перепутал кнопки. Напоследочек. There. I'm not going to hurt you. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Вручай комнату, полетели. Revelio. Deke thinks you should be... There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. Их новый дом, живите теперь не дома. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. What exactly did you think of? Heavens!
What is it? Deke Сделать isn't вольер. sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? Нормальная It такая. seems to be a place for your Вольер. Я beasts в to таком бы live, жил. a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Так, меню управления тварями я что-то немножко не понимаю. Так, на клавиатуре это H. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Так, там же можно еще их погладить. Сейчас мы их покормим, погладим. Так, всех хаванули. Мех можем собрать. Так, все, подоили всех существ. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it?
Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Нет, нет, нет. Без RTX. Когда включаю RTX, вроде бы без стрима, оно все нормально, ну, только с отражениями теней. Но в некоторых моментах, то ли, наверное, это все-таки оптимизация игры, и оно иногда просаживается. То есть в определенных локациях можно выставить вообще буквально все на ультра. Не, ну реально на ультрах работает, и стабильных 60, от 60 до 80 кадров я получаю. Но, думаю, дело в оптимизации, так что играю без RTX. Я особо разницы не вижу касательно этой игры. Может она есть, может я просто в глаза долблюсь, но тут дело случая. Но в данный момент нет, в данный момент просто на высоких играю, без RTX, без ничего. Я думаю, карточка довольно-таки слабая для RTX. А еще и помимо того, что стрим, это все, то вообще исключено. Так, что тут? Зачарованный ткацкий станок. Так, это что у нас? Это колдует или нет? Эта штука колдует. Да, эта штука колдует. Так, ткацкий станок. Ткацкий станок. Что, прям здесь его колдовать или что? Я хочу вот здесь. Добавьте характеристики предмету. По умолчанию снаряжение имеет один основной показатель нападения или защиты. Вы можете использовать волшебные материалы и ткацкий станок, чтобы добавить, понятно. Обновить снаряжение. Качка мы тоже можем наколдовать. Так, вроде бы наколдовали, теперь все, у нас броня вообще лютейшая. Что у нас тут еще готовится? Зеленухи поднаварить немножко. А то в лютых схватках бывает, конечно, не хватает. Вообще очень полезная. Полезный эликсир. Что-то еще рассказать о трансфигурации. Ты что стоишь, вообще молчишь? Позови меня к себе. Поставлю варить, потом когда-то заберу. It warms my heart to see your interest in herbology, dare I say, blossom. I'm ready for the next lesson, Professor. Very well. First, you'll need to gather some moonstone. You can acquire it by vanishing items here in the room of requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the lesson. Вернитесь к профессору Уизли. Вот это молния! Все собрал. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. А сразу видно, не было, You что он can есть. conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor?
Наколдуйте предметы украшения стен. Так, что есть травология, средства, предметы на стену есть. Что колдуем? Цветы, зеркало. О, тотемы. Здесь все будет в тотемах. Украшение пола, чем отлично. Так, для пола. Что для пола тут? Наколдовать. Украшение для пола. Так, мебель. Мебель, ковры. О, ковры в ассортименте, отлично. На золотой лукаре у нас будет ковер. Good work. Shall we move on? У нас будет много ковров. Ковер на стенах нельзя повешать. Можно еще статуи нельзя делать. Кресло не нужно. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Так, нужно чему-то новому научиться. Just aim your wand at any and perform the spell to customize it. Так, а как мне размер? Наверное, размер можно изменить ничего. Ничего не пойму. Изменить стиль. Как изменить размер?
Атакующее заклинание. Вот как размер менять. Не всего чего, не все можно поменять. Вот это геморрой, конечно. Nicely done. Now you're ready for something a little more К чему-то advanced. посложнее, это было You сложно, can use the по-моему. altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Так, главное исследовать значит, чтобы закрыть эту магию на полу и балконе. Так, а где балкон? Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? Полумрак таинственный. I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Жутко, жутко, жутко. Мне нравится. Quite a Совсем другое difference. дело. Стало жутко, Of course, грязно. you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Это, по сути, до сих пор идет пролог, то есть обучение в этому всему. Good. Игры уже I'll leave you прошло to it. This 13 is your часов. space now. 13 часов геймплея. Use it wisely. И до сих пор пролог. Это очень долго.
Что у нас там по заданиям? Hogsmeade, here I come. Hello there. In the market for potions, are we? What can I do for you today? I hope to see you again. Farewell for now. Сейчас пойдем посмотрим, может там палочку уже можно новую получить. Может палочку, а может не палочку. Так. В прошлый раз что-то посещал то место, там вообще ничего не было. Ни палочек, ни выручалочек. Ну и сейчас он сидит, что-то пишет. А ничего приобрести нельзя. Странненько. Наше задание. Почему-то я не вижу. На мини-карте она есть, а на этой карте его нет. Вот, да не страшно, мы можем другим способом добраться. Wow. До сих пор не появилось задание на карте. Вот аж куда. Я понял.
больше не будет падать. О, здесь можно устроить неплохую заварушку. Только интересно, с кем? А, пауки. Мне интересно. How nice to see you, my young. Так, а где вход нам в эту локацию? Какой-то вход. Нужно, наверное, заклинание поменять. Сейчас, может, придется кому-то задницу надрать. Bring me 1,000 humans. Accio. Expelliarmus. Confringo. I will make you pay. Expelliarmus. За гномами уже поинтереснее. Так, нужно разобраться, как нам войти сюда. Можно просто сделать вот так. This place has seen better days. You made it. Enjoying the view. Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Feldcroft used to be a lot livelier. You can't. With Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never. I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. Leave.
Ну что, пацан старается, что ты орешь? I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. Hello, nice to meet you. Welcome. I'm Bernard Indiai, and this is my shop. Is there anything I can help you with? What do you have for sale? What are we in the market for today? Так, наверное, броню надо переодеть. Так, что у нас есть? Очень круто, но мы так перемещаться не будем. That boy will fray my last nerve. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't, truly. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met on my first day at Hogwarts, in the Slytherin common room. Oh, the common room. I adored teasing first years about spotting mermaids through the window. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being in Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cozy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Auror, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. I was about to check on Anne. Did I see you come from the house? How is she? She's all right. She said she was going to rest. Nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and stay out of the Loyalists' way. I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you'll remember what I've said. Good day. I ought to see how Sebastian's faring.
Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I know he's angry, but he's only trying to do what he thinks is best for Anne. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at the estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. А почему вертикалка выключилась? У меня же была она включена. Почему-то настройки игры, кстати, сбились. В прошлый раз я играл, было все по-другому, а тут зашел, все не так, как должно. How much longer are we expected to dig through this rubble? Ranrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Only good wizard is a dead wizard. I won't rest. You've made your last mistake. I'll bury you in the deepest vault. Outmost. Incendio. Confringo. Accio. Мне нужно заклинание фиолет. А, фиолетового у меня. Accio. Incendio. Confringo. I won't rest. Accio. Incendio. Confringo. Such arrogance. I won't rest until you're Incendio. I've been fighting since before you were born. Так. Incendio. Expelliarmus. Leviosa. Confringo. Leviosa. Incendio. Expelliarmus. I confess, that was a bit more than I bargained for. I tried to warn you. В определенное время нужно было завести и закончить бой. Оказывается, нет, просто успеть в этот срок. Я еще и был медленным. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more.
This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing towards the fire, worried someone had been hurt. She came face to face with a horde of goblins, frantically trying to stamp out the flames. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at billywhigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The Loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp here for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumor was, a Hogwarts professor lived here once, centuries ago. But that's all I ever heard. Always armed and ready for a fight, Ranrock's Loyalists. I've heard that goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Revelio. It might be worth taking a closer look at the house itself. Так, что же мы в доме вообще можем найти? Sebastian, over here. Сюда. Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was cursed? Confringo! Expelliarmus! Leviosa! It looks to me as though this was intentional. Confringo! Revelio! This well looks familiar. Sebastian, I've seen this before. This house, the well, the view. What do you mean? When? Give me a moment. I'll explain in a second. На расстоянии не мог объяснить. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor. Hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realize it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a port key. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Я уже открыл все, что ты там рассматриваешь. Я уже все узнал. Huh. A stairwell. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger.
A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Seems these journal entries are from Isadora's travels. Confringo! You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait. We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps best not to tell anyone else about this for now. Even Ominous. Understood. Well then, invisible, secret, ancient magic passageway? Here we come. I'm tempted to hold my breath. Продолжаем. Пусть так лежит. По-другому как-то опасно. Так. Войдите в крипту. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Какая-то карта. Anything helpful in the note? Изображение руны. A rune symbol. I've seen similar symbols used by the Keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here, in Hogwarts? You did not? Is it connected to our common room? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Sian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. Жди вестей. Когда я выучил Абакедавра? Revelio.
Confringo. Так, на этом основные задания закончились. Наверное, на этом закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В принципе, даже никто не смотрит, наверное, поэтому... Но все равно подписывайтесь на канал. Канал сразу суть. Может, не сразу, суть постепенно, но это Hogwarts Legacy и довольно-таки интересная вообще игра. Поэтому всем спасибо и всем пока.